సో జనరల్గా అజైల్లో జరిగేది ఏంటంటే స్క్రమ్ మీటింగ్స్ విల్ బి హెల్డ్, అంటే డైలీ స్క్రమ్ విల్ బి కండక్టెడ్. డైలీ స్క్రమ్ అంటే అర్థం ఏంటంటే ఎవ్రీ డే ఫర్ అబౌట్ 50 minutes ఆఫ్ టైమ్ ఇన్ ద మార్నింగ్, product owner, scrum team, scrum master, and whoever, most of the time scrum team and the scrum master, okay, product owner optionally will be available daily for daily scrum, right? So we'll say mostly scrum meeting and scrum master అనుకున్నాం, scrum team and scrum master regularly every day they'll sit, what they have did yesterday, what are they going to do today, and what are their hurdles, and what they have to do tomorrow. అంటే ఒక 1 week ప్లాన్, ఇంకొక 1 week ఒక స్ప్రింట్ అనేది ఒక డెవలప్ చేస్తాం, ఏం చేయాలి, ఎంతవరకు చేసాం, అనుకున్న ఛాలెంజెస్ ఎవ్రీడే ఫర్ అబౌట్ 15 minutes డిస్కస్ చేసి ఆ రోజు వర్క్ ని కంప్లీట్ చేసుకోవడం. దిస్ ఈస్ వాట్ అజైల్ స్టైల్ ఇస్ ఆల్ అబౌట్. అజైల్ స్టైల్ ఇస్ దిస్. అజైల్ మోడల్ కానీ అజైల్ స్టైల్ ఏంటంటే డిస్కసింగ్ అబౌట్ డిఫరెంట్ ఆస్పెక్ట్స్ ఆఫ్ the project, right? So what are all are going to do and all that, our scrum meeting and all. So daily scrum and as well as scrum meetings will be conducted by us. This is the major thing which usually we do as far as Agile is concerned, irrespective of the framework or the methodology are we using and all that. So which usually happens between scrum team and scrum master. Okay. Here, as far as coming to our responsibilities, a product owner is responsible of creating and maintaining user stories. Followed by this, a scrum team is responsible of generating features and completing the sprint on time. This is what generally the scrum team is all about. Means a group of people. Usually scrum team consists of 7 members. 7 members of the team followed by product owner, scrum master, each, which will be coming around 9 people. 9 people are the team size of Agile. Agile team size will be consist of 9. 7 plus 2. 7 plus 1 plus 1. So these people, the scrum team is responsible of generating features and all and developing sprints. The requirements is develop cheyali, eppudu cheyali, emi mundu prioritization tesukovali, idantha kuda scrum team responsibility. And as I already mentioned it, scrum team should be a jack of all trades. They have to be good in all the aspects of the project. Project development, okay, the analysis gaani, design gaani, implementation gaani, testing gaani, writing up coding out, right? Or if anything is required to design, to do some documentation and all that, client interactions, they should be good on all these areas. They have to be perfect. So this is what generally the scrum team is all about, right? So sometimes as a BA you will be in scrum team as well, like for coordination and all. Project to project మారుతుందండి, అదొకటి అండర్లైన్ చేసుకోండి. Okay, role of a BA vary from project to project. As far as Agile is concerned, I'm talking about. As far as Agile is concerned, your role will be vary based on the project to project. Our project is importance, point number 1, and what qualities a respective individual of a BA has. Will he suited to that, so that he'll be assigned that responsibility. So this is what generally the BA is all about. కానీ ఇక్కడ ఒక్కొక్కసారి అపార్ట్ ఫ్రమ్ దీస్ 3 కొంతమంది బిజినెస్ అనలిస్ట్ కూడా పెట్టుకుంటారు. ఇప్పుడు మీరు బిఏ ఉన్నారు అనుకోండి, ఈ 3 కాకుండా ఇంకో బిఏని కూడా పెట్టుకోవచ్చు. ఇట్స్ ప్యూర్లీ దేర్ ఇంట్రెస్ట్. ఆ ప్రాజెక్ట్ మోడల్ ఇంట్రెస్ట్ ని బట్టి వాళ్ళు బిఏని కూడా పెట్టుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది. బట్ మాక్సిమం బిఏ అనేదాన్ని మన అజైల్లో లేదనే చెప్తాం. అజైల్లో బిఏ అనే పదాన్ని మనం వాడం. కాకపోతే ఎక్కడైనా మనం డాక్యుమెంటేషన్ లో రాసామంటే దట్ ఈస్ ఫర్ ద అండర్స్టాండింగ్ పర్పస్ వీ హావ్ రిటెన్. ఓకే, సో బిఏ అనేది జనరల్ గా బిఏ పదం అనేది మనం పెట్టాం, ప్రోడక్ట్ ఓనర్ అంటాం మేడం. ప్రాజెక్ట్ మేనేజ్మెంట్ లో ఎవరికైతే ఎక్స్పీరియన్స్ ఉందో వాళ్ళు స్క్రమ్ మాస్టర్లు కూడా అవుతారు ఒకసారి. అందుకే చూడండి, ఇప్పుడు బిజినెస్ అనలిస్ట్ గా వర్క్ చేసేవాళ్ళు వెన్ ఎవర్ దే వాంట్ టు ఎంటర్ ఇన్ టు వాట్ వి కాల్ దే ఎంటర్ ఇన్ టు అజైల్ ప్రాజెక్ట్స్ వెళ్ళే ముందు ఏదైనా కనుక మీరు జాబ్ ఆపర్చునిటీస్ వస్తే వాళ్ళకి
కొన్ని క్రైటీరియాస్ వస్తాయి. నువ్వు సిఎస్ఎం ప్రొఫెషనల్ అయి ఉండాలి, సర్టిఫైడ్ స్క్రమ్ మాస్టర్ అయి ఉండాలి, ఓకే, ఎజైల్ సర్టిఫైడ్ ప్రాక్టీషనర్ అయి ఉండాలి. సో అడిగేవాళ్ళు కొంతమంది ఉంటారు. అందుకే చాలా కొంతమంది వస్తారు, సార్ సిఎస్ఎం సర్టిఫికేషన్ కావాలండి నేను చేస్తాను. బికాస్ మేబీ వాళ్ళకి వస్తున్న రిక్వైర్మెంట్స్ లేకపోతే మార్కెట్లోనే మేబీ ఉండొచ్చు. కాకపోతే స్క్రమ్ మాస్టర్ సర్టిఫికేషన్ తెచ్చుకోవడం గొప్ప విషయం కాదు. వాళ్ళు రేపు సర్టిఫికేషన్స్ ఎట్లా వస్తాయో మీకు తెలుసు ఆల్రెడీ. Nothing much to discuss. But end of the day, how you are adopting that role is important. Adopting of role is important. That generally we will be lacking it. Okay, so this is what generally the role of a Scrum team is all about. Whereas Scrum Master is responsible of managing and coordinating Scrum team. This is what the responsibility of a Scrum Master is all about. He has to manage and as well as coordinate the Scrum team, the overall Scrum team. Overall team ni manage cheyadam, coordinate cheyadam ananta kuda Scrum Master will takes care of. So these are the three roles which will be there in Agile. And the Scrum Master, what he did, he conduct daily Scrum meetings, right? Whatever the challenges and the difficulties they are facing, Scrum team and all everything. So he'll support. There is no authority kind of stuff. It's all about coordination, proper coordination among all. That is important and that is mandatory, that is required. So there is no bossism. There is no authority bossism, which is not there. Right? The Scrum Master will act as a supporter, right? So he'll coordinate the things, right? For the Scrum team, he's managed regularly work meetings conduct cheyadam, right? Then what difficult situations unte vaatiki solutions provide cheyadam. Ivanni kuda general ga Scrum Master chese pani. నేను ఇంతకు ముందు చెప్పినట్టు స్క్రమ్ మాస్టర్ యూజువల్గా ప్రాజెక్ట్ మేనేజ్మెంట్లో ఉన్న వాళ్ళకి ఈ స్కిల్ సెట్ ఎక్కువగా వాళ్ళకి అడాప్ట్ చేసుకుని ఉంటారు. ప్రాజెక్ట్ మేనేజర్ చేసే పని అది. సో ఎక్కడైనా మనకి మ్యాన్ పవర్ ఇష్యూస్ కానీ, కాస్ట్ ఇష్యూస్ కానివ్వండి, అప్రోచ్ ఇష్యూస్ కానీ ఏదైనా వస్తే ఇవన్నీ కూడా ప్రాజెక్ట్ మేనేజర్ జనరల్లీ టేక్స్ కేర్. ఎందుకంటే మనం టెక్నికల్ గా మాట్లాడుకుంటే, ఐటీ ఆస్పెక్ట్ లో మాట్లాడుకుంటే, బిజినెస్ అనలిస్ట్ ఈజ్ ఓన్లీ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ ద బిజినెస్ రిక్వైర్మెంట్స్ అండ్ క్లయింట్ ఇంటరాక్షన్. మిగతా వాటితో బిజినెస్ అనలిస్ట్ పని ఉండదు. ఎందుకంటే ఆ రోలు, ఆ పేరు దానికోసం, వేరే వాటి కోసం కాదు. కానీ జనరల్ గా ఐటీలో ఏంటంటే మనకున్న మనకు వచ్చే డిసిగ్నేషన్ మనం చేసే రోల్ కి ఎక్కడ సంబంధాలు ఉండవు. ఎస్పెషల్లీ ఐటీ. వేరే అదర్ ప్రొఫైల్స్ గురించి నేను మాట్లాడాను కానీ ఎస్పెషల్లీ ఐటీలో వాడికి వచ్చే డిసిగ్నేషన్, అంటే వాడికి ఇచ్చిన డిసిగ్నేషన్ వాడు చేసే పనికి ఎక్కడ సంబంధం ఉండదు. ఎందుకు అంటే ఇట్ ఈస్ వెరీ సింపుల్, కాస్ట్ కటింగ్, రైట్? సో మల్టీ టాస్కింగ్, కాస్ట్ కటింగ్, మల్టీ టాస్కింగ్. సో నీ ఖాళీగా కూర్చున్నావు, రైట్? ఆ పని కూడా చేయి, ప్రాజెక్ట్ మేనేజ్మెంట్లో ఎక్స్పీరియన్స్ చేయి. ఒక డెవలపర్ హ్యాండ్ తక్కువైంది, యూ డూ డెవలప్మెంట్, నువ్వు కూడా కోడ్ రాయొచ్చు కదా, నువ్వు కూడా కూర్చో. సో మనం ఏంటంటే ఐటీలో మనకి ఏంటంటే మనకి నెంబర్ ఆఫ్ రోల్స్ మనం ఎలా యాడ్ చేసుకుని పోయాము ఓవర్ ఏ పీరియడ్ ఆఫ్ టైం. తర్వాత కాస్ట్ కటింగ్ అన్నప్పుడు ఏంటంటే 3-4 ప్రొఫైల్కి సంబంధించిన జాబ్ అంతా కూడా ఒకే పర్సన్ చేయగలిగే పరిస్థితి కూడా అలాగే ఉంటుంది. అంటే పెరిగేది ఎలా పెరుగుతుందో మీకు ఉండే స్ట్రెస్ కూడా అదే లెవెల్లో ఉంటుంది. అంటే నాకు ఇదే ఇచ్చారు కదా నేను ఇదే చేస్తాను అని మీరు చెప్పలేరు, యూజువల్గా చెప్పలేము. బికాస్ ఎండ్ ఆఫ్ ద డే ఇట్స్ ఎ జాబ్, రైట్? ఇట్స్ మ్యాటర్ ఆఫ్ ప్రొఫెషనల్ లైఫ్. సో if you say no, so that they look for another alternate. అంతే కదా. ఎగ్జాక్ట్లీ. వచ్చినట్టు మనకి జాబ్ కావాలి కాబట్టి 90% కేసులు అన్నీ ఇష్టపడి చేసేవాళ్ళు ఎవరు లేరు, తప్పదు కాబట్టి పని చేయాలి. ఇప్పుడు ఎవరైనా పిలిచి కోడింగ్ నీకు వచ్చి కదమ్మా, ఆల్రెడీ ఇంతకు ముందు జావాలో పనిచేసాను కదా, ఉంది కదా ఎక్స్పీరియన్స్, కొంచెం 4 లైన్లు కోడ్ రాసి పెట్టన్నారు. You are almost 10 years of experience lady in IT professionally. So coding adi ippudu marchipoyaru, you have lost the touch as well. Asli coding basics marchipoyaru, you are into project management. But that situation makes you to learn basics and do that. Tappadu. Yeah. So it is necessary, it's important. Yeah. So ఇట్లాంటి సిచ్యువేషన్స్ కూడా వస్తాయి. అందుకే
కొంతమంది ఏంటంటే అందుకే ఇప్పుడు ప్రోగ్రామింగ్ నాలెడ్జ్ కూడా కొంతమంది అడుగుతూ ఉంటారు బిఏలో. కొన్ని మంది జావా, .NET ఎనీథింగ్. .NET లో పెద్దగా ప్రోగ్రామింగ్ ఏముండదు, డ్రాగ్ అండ్ డ్రాపే, కానీ జావాలో అండ్ నో ప్రోగ్రామింగ్ యూ హ్యావ్. సో ప్రోగ్రామింగ్ కూడా ఏంటంటే ఇట్స్ ఎడిషనల్ అడ్వాంటేజ్. బట్ అందరినీ మనం ప్రోగ్రామింగ్ నాలెడ్జ్ ఉండాలని అడగలేము, బికాస్ ఎస్పెషల్లీ పీపుల్ కమింగ్ ఫ్రమ్ నాన్-IT విల్ నాట్ హ్యావ్ ఎనీ ప్రోగ్రామింగ్ నాలెడ్జ్ అట్ ఆల్. సో అన్నీ మనం చేయలేము, రైట్? సో అన్ని మనకు కాదు కాబట్టి అదొక ఆప్షన్. అడిగేదానికి కూడా అవకాశాలు ఉంటాయి. అంటే నేను ఎందుకు ఈ విషయం చెప్తున్నానంటే, మీరు బిఏ జాబ్ ప్రొఫైల్స్ 10 కనుక తీసుకుని నెట్లో కనుక డౌన్లోడ్ చేశారంటే ఇండీడ్ సైట్ నుంచి 10 జాబ్స్ రెస్పాన్సిబిలిటీస్ 10 రకాలుగా ఉండడానికి ఆస్కారం ఉంటుంది. అంటే కామన్ పాయింట్స్ మళ్ళీ అవి కామన్. యూజర్ స్టోరీలు రాయడం, లేదా రిక్వైర్మెంట్ గ్యాదరింగ్, లేదా క్లయింట్ ఇంటరాక్షన్, స్టేక్ హోల్డర్ మేనేజ్మెంట్, ఇవి కామన్ పాయింట్స్ ఉంటాయి. ఒక 5 కామన్ పాయింట్లే ఉంటాయి ప్రతి దాంట్లో. ఓకే, ఈ కామన్ పాయింట్స్ ఉంటాయి. కానీ మిగతా అడిషనల్ అంటే ప్రాజెక్ట్ టు ప్రాజెక్ట్, క్లయింట్ టు క్లయింట్, కంపెనీ టు కంపెనీ, రిమైనింగ్ రెస్పాన్సిబిలిటీస్ మారుతా ఉంటాయి. అలానే చూసుకుంటే వాస్తవానికి ఎన్ని నేర్చుకుంటాం మనం, అన్ని చేయలేము కదా. సో యూజువల్లీ ఇది కాదు, బట్ మనం అందుకే మేజర్ ఆస్పెక్ట్స్ మనం దృష్టిలో పెట్టుకోవాలి. కాకపోతే ఏంటంటే యూజువల్లీ ఐటీలో యూ మస్ట్ బి సెల్ఫ్ లెర్నింగ్, రైట్? ఎనీ ఆఫ్ ఇండస్ట్రీ నౌ ఏ డేస్ యూ షుడ్ బి సెల్ఫ్ లెర్నింగ్ అండ్ ఫాస్ట్ ఉండాలి. ఫాస్ట్ గా మీరు దాన్ని అడాప్ట్ చేసుకోగలగాలి. సో దట్ ఈస్ ఓన్లీ ద సొల్యూషన్ ఫర్ యూ. అంటే ఇఫ్ సమ్మన్ వాంట్స్ టు రిటైన్ దెమ్సెల్ఫ్ ఇన్ మార్కెట్ ఫర్ ఎవర్, ఫర్ a long time, at least for 50 years of his life, right? So usually we calculate professional life, especially in IT, is only 50. After 50 he will not be at all, he or she cannot work at all 50. And that psychological గా ఒక మైండ్ సెట్ ఆల్రెడీ డెవలప్ అయిపోయింది. తర్వాత పని చేయలేము అనేది ఆల్రెడీ జనాలు కూడా డిసిషన్కి వచ్చేసారు. సో అందుకే మీరు చూడండి, ఇఫ్ సమ్మన్ ఈస్ నియరింగ్ టు 40s and all, they look for an alternate, other job opportunity, other business support, ఏదో ఒకటి చూసుకొని స్లోగా దే వాంట్ టు సెటిల్ దెమ్సెల్ఫ్. ముందే సెటిల్ చేసేసుకొని అన్ని. ఇంకా 45 క్రాస్ అవుతుందంటే ఏ టైంలో అయినా సరే రెడీ, బ్యాగ్ అన్ని సర్దుకొని ఇప్పుడు ఎవడు వెళ్ళిపోమంటే బయటకు వచ్చేయటం. ఎందుకంటే ఆబ్వియస్ గా ఎండ్ ఆఫ్ ద డే మనం ఒకటి ఆలోచించాలండి. High pays are the first people who has to give papers to the people first. If something goes wrong, especially papers first వాళ్ళే ఇవ్వాలి. ఎందుకంటే highly paid people కాబట్టి వాళ్ళు ఇవ్వాలి ఆబ్వియస్లీ. తీసేవరకు ఆగకూడదు కదా. మరి ఆ ఏజ్ ఆ ఎక్స్పీరియన్స్కి వచ్చేసినాడు ఎవడో తీసేవరకు ఆగడం. ఇబ్బంది ఉంది లేదు, ఖచ్చితంగా మనకి థ్రెట్ ఉంది అంటే వాడే పేపర్స్ ఇచ్చి వచ్చేయాలి బయటకు, తప్పదు. ఎందుకంటే he has to maintain his dignity. అంటే తీయటం వేరు, బయటికి రావడం వేరు, రెండింటికి ఆ డిఫరెన్స్ అయితే ఉంటుంది కదా. సో దట్ ఈస్ దేర్. సో మల్టిపుల్ రెస్పాన్సిబిలిటీస్. సో కమింగ్ టు అవర్ పాయింట్, మల్టిపుల్ రెస్పాన్సిబిలిటీస్ వీ హ్యావ్ టు హ్యాండిల్. సో దిస్ ఇస్ వన్ థింగ్ వీ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్, రైట్? సో దీస్ ఆర్ ద 3 different roles we have, and these are the qualities which these roles must be having, right? This is one thing, point number 1. Okay, understand? Right. So once it is been done and all everything, first we have to know how a project, Agile లో ఒక ప్రాజెక్ట్ ఎలా నడుస్తుంది అనేది కూడా మనకు కావాలి, ఇది తెలియాలి. నెక్స్ట్ పాయింట్ ఇస్ దట్ మనకి తెలియాలి. ఎందుకంటే రెగ్యులర్ ప్రాజెక్ట్ లో మీకు తెలిసి అనాలిసిస్ చేస్తాము, తర్వాత డిజైన్ చేస్తాము, డాక్యుమెంటేషన్ రాస్తాము, సో కోడింగ్ రాస్తాము, టెస్టింగ్. సో ఇది ప్రాసెస్ అనేది మనకు ఆల్రెడీ తెలుసు, మనం నేర్చుకున్నాం. Agile will be a bit different. Agile ఎలా ఉంటుంది అంటే, there is a client has some requirements. These requirements will be converted as features. Converted as features by product owner. Okay. Converted as features by product owner. Once the features అంటే అప్పటి వరకు మనకి కన్ఫర్మ్ అయిన ఫీచర్స్, ఈ ఫీచర్స్ కొన్ని యాడ్ అవుతూనే ఉంటాయి ఎప్పటికప్పుడు, మళ్ళీ కొత్త ఫీచర్స్ వస్తుంటాయి. Once these features finalized, okay,
all these will be kept under a product backlog. Under a product backlog. ఒక ప్రోడక్ట్ బ్యాక్లాగ్ అనే దాన్ని క్రియేట్ చేసి ఇవన్నిటిని దాంట్లో మనం పెడతాం ఫీచర్స్ అని. ఓకే, పెట్టి ఇక్కడే మనం ఏం చేస్తామంటే ఫర్ ఆల్ ద ఫీచర్స్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ఫీచర్ వీ హ్యావ్ టు రైట్ యూజర్ స్టోరీస్. ప్రోడక్ట్ బ్యాక్లాగ్ యాజ్ యూజర్ స్టోరీ అంటే యూజర్ స్టోరీ రూపంలో ప్రోడక్ట్ బ్యాక్లాగ్ వీటన్నిటి మనం పెడతాం. అంటే ఇప్పటి వరకు మనకి అందుబాటులో ఉన్న వాటి గురించి మనం మాట్లాడుతున్నాం, అందుబాటులో లేని కూడా ఉంటాయి ఫీచర్, రైట్? సో ప్రోడక్ట్ బ్యాక్లాగ్. ఇక్కడ బ్యాక్లాగ్ అనే దాన్ని 3 ways గా డివైడ్ చేసుకోవాలి. ఒకటి ప్రోడక్ట్ బ్యాక్లాగ్ which comes in first. Second, we call it as sprint backlog. Third, we call it as release backlog. Product backlog. Second, we call it as first product backlog guరించి already make description ఇచ్చాను. Sprint backlog doesn't mean whatever the sprints are we going to develop, right? For the application development. Sprint అంటే I'm coming. ఓకే. స్ప్రింట్ అంటే ఏంటనేది కూడా అందుకే ఇది చెప్పాల్సి వస్తుంది. ఓకే. The reason why I'm explaining this. The sprint backlog లో వేస్తాం. Third, we call it as release backlog అంటే whichever is about to release to deliver, right? So that will be kept under release backlog. These are the 3 different backlogs. So product అంటే తెలుసు, రిలీజ్ అంటే తెలుసు. స్ప్రింట్ అంటే ఏంటంటే స్ప్రింట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ కలెక్షన్ ఆఫ్ యూజర్ స్టోరీస్. ఓకే. ఓకే, స్ప్రింట్ డజంట్ మీన్ ద కలెక్షన్ ఆఫ్ యూజర్ స్టోరీస్. అంటే సింపుల్ గా అంటే నేను దీన్ని 100% మ్యాచ్ చేయను, బట్ ఒక రకంగా ఎలా మ్యాచ్ చేస్తానంటే ఒక మాడ్యూల్ అనుకోండి, మీకు ఒక మాడ్యూల్ డెవలప్ చేయాలి, ఒక మాడ్యూల్ ఈక్వల్ టు స్ప్రింట్ అనుకోండి. కరెక్ట్ 100% ఆన్సర్ అయితే అది కాదు, బట్ మీకు బాగా సింపుల్ గా అర్థం అవడానికి చెప్పే ఆన్సర్ అది అంతే. ఓకే, డోంట్ ట్రై టు రిలేట్ ఇట్. ఓకే, ఒక మాడ్యూల్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక బ్యాంకింగ్ అప్లికేషన్ అనుకో, అడ్మిన్ మాడ్యూల్, కస్టమర్ మాడ్యూల్, మేనేజర్ మాడ్యూల్, క్యాషియర్ మాడ్యూల్, 4 మాడ్యూల్స్ డిజైన్ చేశారు. ఒక మాడ్యూల్ ఒక స్ప్రింట్ అనుకోండి, సింపుల్. ఓకే, స్ప్రింట్ అంటే ఏంటంటే వాట్ ఎవర్ ద యూజర్ స్టోరీస్ ఆర్ బి కలెక్టెడ్. సింపుల్ గా ఇక్కడ ఒక ఎగ్జాంపుల్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక కోర్ బ్యాంకింగ్ అప్లికేషన్ ఉంది. We are working on core banking application. As per the initial requirements and all, we have identified that 40 user stories ready. 40 user stories. Kela rayali user story and tarvata, right? 40 user stories aithe ready ayindi. Okay. 40 user stories we have made it as ready. These 40 user stories will be kept in different sprints. Okay, for example sprint 1, sprint 2, sprint 3, etc. Understand? Different sprints కింద మనం వీటిని డివైడ్ చేస్తాం. స్ప్రింట్ 1, స్ప్రింట్ 2, స్ప్రింట్ 3 కింద డివైడ్ చేస్తాం. ఎందుకండి ఒకేసారి ఒకే స్ప్రింట్ లో వీటి మొత్తం కొట్టుబడేచ్చు కదా 40 యూజర్ స్టోరీస్. ఎందుకు 3, 4, 5, 6 స్ప్రింట్లు ఎందుకు రాయాలి అంటే దిస్ ఈజ్ ఆల్ బేస్డ్ ఆన్ ద ప్రయారిటైజేషన్ టెక్నిక్. ఇందాక మనం అనుకున్నాం రిక్వైర్మెంట్ 40 యూజర్ స్టోరీస్ మనం రాసాం, కానీ అన్ని 40 యూజర్ స్టోరీస్ క్లయింట్ కి అవసరం లేదు కదా ఇంప్లిమెంటేషన్ లో. సారీ, ప్రయారిటైజేషన్ కదా, ప్రయారిటైజేషన్ బేస్డ్ ఆన్ ప్రయారిటైజేషన్. అన్ని 40 యూజర్ స్టోరీస్ ఇప్పుడు క్లయింట్ కి ఏం అవసరం లేదు కదా, ఇమ్మీడియట్ గా వాడికి అవసరం లేదు. వాటి ఫీచర్స్ ఇవ్వగానే మీరేమన్నారంటే బాబు 40 ఫీచర్లు ఇచ్చే బాగానే ఉంది, ఇప్పుడు దీంట్లో నీకు ఏం కావాలి, ఎప్పుడు కావాలి, ఫస్ట్ ఈ ఫీచర్స్ కావాలి, ఇవి కావాలి నాకు 2 రోజులు. ఓకే ఫైన్,
This is what we call it as prioritization. దీన్నే మనం we have a technique called as MOSCOW technique అంట. ఇది మనం బిఏ టెక్నిక్స్ గురించి మాట్లాడుకునేటప్పుడు వస్తుంది ఇది, బట్ ముందే చెప్పేస్తున్నాం. బిఏ టెక్నిక్ బియో టెక్నిక్ అని వస్తుంది. అంటే this technique MOSCOW technique is all about prioritizing requirements like this: must, should, could. అంటే వచ్చిన రిక్వైర్మెంట్ 4 భాగాలుగా డివైడ్ చేస్తాం. ఏది ఇంపార్టెంట్, ఏది కంపల్సరీ, ఏది యాడ్ చేయాలి, ఏది కూడా రేపు యాడ్ చేయొచ్చు ఫ్యూచర్. 4 రకాలుగా డివైడ్ చేస్తాం. ముందు ఏది కావాలో ఫస్ట్ అది కంప్లీట్ చేస్తాం. మస్ట్, షుడ్, కుడ్, గుడ్. సో ప్రయారిటింగ్ రిక్వైర్మెంట్స్ అంటే ఇప్పుడు ఏం కావాలి, నీకు అన్ని ఇంపార్టెంటే, నేను కాదని చెప్పట్లే, కానీ అన్ని ఇప్పుడు ఏం చేయలేంగా. నీకు ఫస్ట్ ఏం కావాలి చెప్పు, డోంట్ గెట్ ఎక్సైటెడ్. సో ఫస్ట్ నీకేం కావాలి, ఓకే నాకు 10 రోజులు, ఓకే 10 రోజులు ఏం కావాలి, దిస్ ఇస్ వాట్, ఓకే ఫైన్. 10 days లో ఇవి మీకు డెలివర్ చేస్తాం. 10 days లో డెలివర్ చేసిన తర్వాత ఇట్ విల్ బి డెలివర్డ్ ఫర్ యూ. దెన్ నెక్స్ట్ యూ లెట్ మీ నో విచ్ ఈస్ రిక్వైర్డ్ ఫర్ యూ. This is what we call it as agile process. Okay, but it's more in a systematic way. That is the reason why it has that problems. Understood? You clear? So ఇప్పుడు మనం ఏం చేస్తున్నాం, ఈ 40 యూజర్ స్టోరీలో ఒక స్ప్రింట్ తీసుకుని ఫస్ట్ స్ప్రింట్ లో ఒక 5 యూజర్ స్టోరీస్ ఉన్నాయి, సెకండ్ స్ప్రింట్ లో ఒక 10 యూజర్ స్టోరీస్ ఉన్నాయి, థర్డ్ స్ప్రింట్ లో ఒక 6 యూజర్ స్టోరీస్ ఉన్నాయి. అంటే అర్థం ఏంటంటే 5 యూజర్ స్టోరీస్ డజంట్ మీన్ 5 ఫీచర్స్. ఈ 5 ఫీచర్స్ ఇస్ రిక్వైర్డ్ ఫర్ ఏ క్లయింట్ టు డెలివర్ ఇట్ యాజ్ ఎ లిస్ట్. ఆఫ్టర్వర్డ్స్ 10 యూజర్ స్టోరీస్ ఫాలోడ్ బై 6 యూజర్ స్టోరీస్. అంటే మనం ఏం చేసాం, 40 అంటే దిస్ ఈజ్ ఆల్ నాట్ ఈక్వల్ టు 40, బట్ నేను జస్ట్ అక్కడ రాశాను అంతే. 15, 15, 6, 16, ఇంకా 4 అంటే 4, 20, 24, ఇంకా 24 యూజర్ స్టోరీస్. ఈ 24 యూజర్ స్టోరీస్ ని స్ప్రింట్ 3, స్ప్రింట్ 4, స్ప్రింట్ 5 కింద నేను స్ప్రింట్ అంటే డిఫరెంట్ స్ప్రింట్స్ కింద డివైడ్ చేశాను. అంటే ప్రయారిటైజేషన్ అంటే బేస్డ్ ఆన్ ద ప్రయారిటైజేషన్ ఐ విల్ క్రియేట్ ఎ స్ప్రింట్. ఓకే, ఐ గెట్ దీస్ యూజర్ స్టోరీస్. అంటే యూజర్ స్టోరీస్ ఎక్కడ నేను తీసుకుంటాను, ప్రోడక్ట్ బ్యాక్లాగ్ లో వచ్చి యూజర్ స్టోరీ తీసుకుంటాను. బికాస్ ఆల్ దీస్ యూజర్ స్టోరీస్ అండ్ ఆల్ ఐ కెప్ట్ అండర్ ప్రోడక్ట్ బ్యాక్లాగ్. ఆ ప్రోడక్ట్ బ్యాక్లాగ్ లో వచ్చి ఐ విల్ పిక్ 5 user stories first, and these 5 user stories will be kept under sprint 1. And I'll start working on it. Sprint 1 అంటే ఆ sprint 1 కి జనరల్ గా యూజువల్లీ ఏమవుతుందంటే, when we are talking about scrum, each and every sprint will be giving you 2 to 4 weeks of time. Whereas XP అయితే it will be maximum of 2 weeks. అంటే ఒకసారి sprint ని 10 రోజుల్లో కంప్లీట్ చేయమంటారు. స్ప్రింట్ అంటే దాంట్లో ఎన్ని యూజర్ స్టోరీస్ ఉంటాయనేది లేదు, బేస్డ్ ఆన్ ప్రయారిటైజేషన్. నేనైతే ఇక్కడ 5 రాశాను, అది 10 కావచ్చు, 2 కూడా కావచ్చు, 4 కావచ్చు, 8 కావచ్చు. సో ఎన్ని స్ప్రింట్స్, ఎన్ని యూజర్ స్టోరీస్ ఉన్నాయి, అన్ని యూజర్ స్టోరీ విత్ ఇన్ 10 days ఆఫ్ టైమ్ యూ హ్యావ్ టు కంప్లీట్. అంటే ఎనాలిసిస్ అని కాదు, మొత్తం కంప్లీట్ అయిపోవాలి, రైట్? అంతా కంప్లీట్ అయ్యి ఇట్ షుడ్ బి రెడీ ఫర్ యూస్. దిస్ ఇస్ వాట్ జనరల్లీ ద స్ప్రింట్ ఈజ్ ఆల్ అబౌట్. ఇప్పుడు మీరు ఇంకో క్వశ్చన్ అడిగారు, బాగుందండి మీరు చెప్పింది చాలా ఈజీగా ఉంది, కానీ ఒక రిక్వైర్మెంట్ ఇచ్చాడు, ఒక యూజర్ స్టోరీ నేను రాశాను. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక లాగిన్ స్క్రీన్ అనేది ఒక యూజర్ స్టోరీ అనుకోండి. సరే, వాడు లాగిన్ స్క్రీన్ అన్నాడు, దానికి ఒక యూజర్ స్టోరీ నేను రాశాను. యూజర్ స్టోరీ మీకు చెప్పలేదు, గుర్తుపెట్టుకోండి. యూజర్ స్టోరీ గురించి ఏంటి అనేది ఇంకా మాట్లాడాను. ఓకే, డోంట్ కన్ఫ్యూజ్. యూజర్ స్టోరీ ఒకటి రాశాను, సరే బాగానే ఉంది. యూజర్ స్టోరీకి ఒక యాక్సెప్టెన్స్ క్రైటీరియా కూడా రాసేసాను. దాన్ని ఫస్ట్ స్ప్రింట్ లో వేసేసి దాని వర్క్ కూడా స్టార్ట్ చేశాను, కంప్లీట్ చేసేసాను. ఆ ఎగ్జిస్టింగ్ యూజర్ స్టోరీలో చేంజెస్ అడిగాడు, నేనేం చేయాలండి? అండర్స్టాండ్? ఆ ఎగ్జిస్టింగ్ యూజర్ స్టోరీలో చేంజెస్ అడిగాడు, నేనేం చేయాలి? వాట్ షుడ్ ఐ డూ? కొంచెం టిపికల్ ఆన్సరే కదా, టిపికల్ క్వశ్చనే కదా. చేంజెస్ అన్ని ఇంకొక స్ప్రింట్ లో పెడతాము. రైట్. సో మనం ఏం చేస్తామంటే, అప్డేషన్ ఆఫ్ యూజర్ స్టోరీస్ యూజువల్లీ హ్యాపెన్ ఇన్ ద ప్రోడక్ట్ బ్యాక్లాగ్. అంటే ప్రతి ప్రోడక్ట్ బ్యాక్లాగ్ లో అప్డేషన్స్ జరుగుతూ ఉంటాయి. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఎవడైనా సెక్యూరిటీ ఫీచర్స్ చెప్పలేదు, తర్వాత సెక్యూరిటీ ఫీచర్స్ చెప్పాడు. ఆ సెక్యూరిటీ ఫీచర్స్ మళ్ళీ ఏం చేస్తాం, ఎగ్జిస్టింగ్ యూజర్ స్టోరీని మళ్ళీ అప్డేట్ చేసి దాన్ని ఏం చేస్తాం, నెక్స్ట్ స్ప్రింట్ లో వేస్తాం. అంటే ఆ ఎగ్జిస్టింగ్ స్ప్రింట్ ఒకసారి స్టార్ట్ చేసిన తర్వాత మళ్ళీ దాంట్లో యాడ్ ఆన్స్ జరగదు.
We are confining to those 5 user stories which we are working on. You're clear? ఈ 5 యూజర్ స్టోరీస్ కి కనుక సంబంధించి అప్డేషన్స్ ఇన్ ఫ్యూచర్ ఏదైనా వస్తే అవన్నీ కూడా విల్ బి ట్రాన్స్ఫర్ టు ద నెక్స్ట్ స్ప్రింట్స్, నాట్ ఇన్ ద ఫస్ట్ స్ప్రింట్. మళ్ళీ దాన్ని ముట్టుకోము, అది అయిపోతుంది, దట్ ఈస్ ఓవర్. You're clear? Yeah. So this is what generally the sprint is all about. Sprint doesn't mean collection of user stories. User stories doesn't mean the kind of features what are we developing. Got it? Yeah. ఈ sprint 1, sprint 2, sprint 3 కింద డివైడ్ చేసి వీటన్నిటి మనం దాంట్లో we'll put అంటే 40 user stories. Let us assume that we divide into 4 or 5 or 6 sprint యూజ్ చేసి ఆ 40 user stories దాంట్లో వేసి వాటిని మనం డెవలప్ చేస్తాము. దిస్ ఈస్ వాట్ వి కాల్ ఇట్ యాజ్ స్ప్రింట్స్. ఏమండి? అంటే we'll have requirements. Requirement will be converted as a features. These features will be written as user stories. These user stories will be kept at the product backlog. This product backlog will refine every time whenever the updations happens and refine జరుగుతూ ఉంటుంది. ఆ ప్రోడక్ట్ బ్యాక్లాగ్ నుంచి కొన్ని యూజర్ స్టోరీలు తీసి ఒక స్ప్రింట్ లో వేస్తాం. ఆ స్ప్రింట్ కి ఒక 2 to 4 weeks టైం ఇస్తాం. 2 to 4 weeks లో కంప్లీట్ చేసి మళ్ళీ డెలివరీ చేస్తాము. మళ్ళీ కొత్త స్ప్రింట్, రెండో స్ప్రింట్ తీసుకుంటాం, మళ్ళీ దాని మీద వర్క్ చేస్తుంటాం. ఈ రోజు ఏదైనా కనుక ఎగ్జిస్టింగ్ వాటిలో కనుక ఏమైనా అప్డేషన్స్ అవ్వాల్సి వస్తే మళ్ళీ దాన్ని ఒక యూజర్ స్టోరీ డెవలప్ చేసి వాటిని నెక్స్ట్ స్ప్రింట్ లో పెట్టి మళ్ళీ దాని మీద వర్క్ చేస్తాం. ఇట్స్ ఎ కంటిన్యూస్ ప్రాసెస్. బట్ కొంచెం కన్ఫ్యూజన్ గా ఉంది కదండి. ఏదో మీరు చెప్పింది చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోతున్నాం, తర్వాత దేనికి లింక్ లేకపోతే అన్నిటికీ మధ్యన ప్రాపర్ ఇంటిగ్రేషన్ ఉండాలి కదా, ఇండివిజువల్ కాదు కదా. That is where a proper coordination is required among Agile team. What approach are you following? This coordination all will be taken care of by the Scrum Master. అర్థమైందా మీకు? You understood? You're clear? Yes, అండి. Because కొన్ని ఫీచర్స్ ఉన్నాయి, కొన్ని ఫీచర్స్ డెవలప్ చేయాలంటే కొన్ని ఫీచర్స్ కావాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనీ ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలి, ఆ ఫీచర్ నేను డెవలప్. మనీ ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలంటే ముందు ఎవడైనా ఒక కస్టమర్ రిజిస్టర్ అయ్యే ఆప్షన్ క్రియేట్ చేయాలి కదా. రిజిస్ట్రేషన్ ఆప్షన్ లేకుండా మనీ ట్రాన్స్ఫర్ చేసేసి మీరేం చేస్తారు అక్కడ? ఓకే, క్లయింట్ ఏమన్నాడంటే ముందు మా కస్టమర్లకి మనీ ట్రాన్స్ఫర్ ఆప్షన్ కావాలి ఆన్లైన్ కి, మీరు మనీ ట్రాన్స్ఫర్ ఆప్షన్ క్రియేట్ చేయండి అన్నాడు. మనీ ట్రాన్స్ఫర్ కి ఒక యూజర్ స్టోరీ రాసి డెవలప్ చేయాలంటే సరిపోతుందా? అసలు మనీ ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలంటే ఫస్ట్ ఏం చేయాలి? కస్టమర్ అనేవాడు యూజర్ ఐడి పాస్వర్డ్ ఇచ్చి వాడు ఎంటర్ అయిన తర్వాత వాడు మనీ ట్రాన్స్ఫర్ చేసిన రిక్వెస్ట్ పెట్టుకున్నాడు. ఆ ఆప్షన్ ఏంటంటే వీడేం చేస్తాడు ఇంకా అంటే ముందు ఏం కావాలి? ఇది కావాలంటే ముందు అసలు ఫస్ట్ ఒక యూజర్ క్రియేషన్ ఎలా జరగాలనేది, రిజిస్ట్రేషన్ ఎట్లా జరగాలనేది అదొక ప్రాసెస్ చేయాలా? అండర్స్టూడ్? So this is what, so these are the interconnectivities which we have to understand. So అందుకని ఏంటంటే గ్రూప్ ఆఫ్ పీపుల్ హ్యావ్ టు నో అబౌట్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ అని ఎందుకన్నా అంటే ఇదే. ఇప్పుడు దీంట్లో 9 మందిని తీసుకుని ఒకరిని డెవలపర్ని, ఒక టెస్టర్ని, ఒకరినేమో యూజర్ ఇంటర్ఫేస్ డిజైన్ అని పెట్టామనుకో, వాడికి పని తక్కువ, హడావిడి ఎక్కువ. వాడు ఏం చేస్తాడు? వాడు పని వచ్చినప్పుడు చేస్తాడు. బట్ నాకు ఇక్కడేం కావాలి? ఐ నీడ్స్ పీపుల్ హూ హ్యావ్ నాలెడ్జ్ ఇన్ ఆల్ ద ఏరియాస్. కానీ నేనేం చేస్తాను? నా దగ్గర ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నా దగ్గర ఒక 7 స్క్రమ్ టీమ్ ఉంటే ఓ 2 యూఏ డిజైనర్లుగా పెట్టుకుంటాను, ఓ 2 డెవలపర్ వర్క్ ఇస్తాను, ఓ 2 టెస్టింగ్ వర్క్ ఇస్తాను. నేను తర్వాత మార్చుకుంటాను, నా ఇష్టం. అంటే టెస్టర్ వర్క్ ఇచ్చాను కదా వీడు ఓన్లీ టెస్టింగే పనికి వస్తాడని కాదు, వీడు అన్నీ చేయాలి. రేపు పొద్దున్న నేను తీసుకెళ్ళి వాడు కోడింగ్ లో వేస్తే కోడింగ్ రాయాలి, యూఏ డిజైన్ ఇస్తే యూఏ డిజైన్ చేయగలగా, అన్నీ చేయాలి. క్లియర్? అండర్స్టాండ్? So ఇక్కడ once we do the prioritization and all, what we do, we develop different sprints and all. ఈ స్ప్రింట్స్ లోకి ఏం చేస్తామంటే డిఫరెంట్ యూజర్ స్టోరీస్ పెట్టి ఈ స్ప్రింట్ డెవలప్ చేస్తాం. సో దిస్ ఈస్ వాట్ జనరల్లీ ద అజైల్ ప్రాసెస్ ఈజ్ ఆల్ అబౌట్. స్క్రమ్, ఎస్పెషల్లీ స్క్రమ్ అనేది 80% మార్కెట్ షేర్ ఈజ్ అబౌట్ స్క్రమ్. సో స్క్రమ్ గురించి ఎక్కువగా మనం మాట్లాడతాం. XP and Kanban has less importance comparing to Scrum. Usually Scrum ఎక్కువ వాడతారు కదా. స్క్రమ్ ఫ్రేమ్వర్క్ లో ఇది జనరల్ అజైల్ ఇంప్లిమెంటేషన్ జరిగితే దిస్ ఈజ్ వాట్ ద ప్రాసెస్ ఈజ్ ఆల్ అబౌట్. యు క్లియర్? Right.
So this is what generally we do. So ikkada emavutundi when we are working on this, so whatever the sprints is completed and all ఏం చేస్తాము, ఏదైతే స్ప్రింట్స్ మనం డెవలప్ చేయాలో అవన్నిటిని మనం తీసుకెళ్ళి స్ప్రింట్ బ్యాక్లాగ్ లో పెడతాం. ఇందాక మనం బ్యాక్లాగ్ గురించి మాట్లాడుకున్నట్టు చెప్పాను, రైట్? స్ప్రింట్ బ్యాక్లాగ్ అని పెట్టి ఈ స్ప్రింట్ బ్యాక్లాగ్ లో యూజర్ స్టోరీస్ పెట్టి డెవలప్ చేసిన తర్వాత విచ్ ఎవర్ ఐ యామ్ గోయింగ్ టు రిలీజ్ విల్ బి కెప్ట్ అండర్ రిలీజ్ బ్యాక్లాగ్. అంటే రిలీజ్ బ్యాక్లాగ్ లో పెట్టాను అంటే దిస్ ఈస్ అబౌట్ టు రిలీజ్ అని చెప్పడం అనమాట. అండర్స్టాండ్? మళ్ళీ ఈ సర్కిల్ మళ్ళీ యాజ్ యూజువల్ జరుగుతుంది. మళ్ళీ రిక్వైర్మెంట్స్ ఏమన్నా కొత్త వచ్చింది, మళ్ళీ వాటిని అప్డేట్ చేయడాలు, మళ్ళీ స్ప్రింట్ లో వేయడాలు, మళ్ళీ దానికి టైం తీసుకోవడం, 10 days టైం తీసుకోవడం. ఇట్స్ ఎ సైకిల్, రెగ్యులర్ సైకిల్ ప్రాసెస్ విచ్ వి ఫాలో అండర్ ఎజైల్. ఇక్కడ డాక్యుమెంట్లు రాయడాలు, డయాగ్రామ్లు గీయడాలు ఏముంటాయి, రైట్? యూఆర్ రైటింగ్ ఏ యూజర్ స్టోరీ. Simply you are writing a user story. User stories will be kept under sprint. Sprint will be developed in 10 days of time, or a week of time, or 2 weeks of time, or 4 weeks. Whatever the based time on the requirement. Based on the requirement. Based on the requirement, and based on the requirement will be allotted. So you have to work on this. You have to complete that, and you need to submit it. This is what the agile process. దీనికి సంబంధించి మేజర్ ఏంటంటే we conduct different meetings. ఒకటి డైలీ స్క్రమ్ అంటాం. Daily Scrum doesn't mean regular meetings, right? Scrum meetings and all that. This is what we call it as daily Scrum is all about, right? And next, Scrum meeting kaakunda sprint review meeting anta. Sprint review and sprint retrospective meetings are rendu untayi. Sprint review meeting and sprint retrospective meeting ani rendu untayi. Sprint review meeting doesn't mean whenever we had a need of reviewing sprint, whether are we doing in a right direction or not, okay? మనం రైట్ డైరెక్షన్ లో వెళ్తున్నామా లేదా తెలుసుకోవడాన్ని స్ప్రింట్ రివ్యూ మీటింగ్ అంట, ఓకే? Whereas sprint retrospective meeting doesn't mean that either anything need to be added, right? In a retrospection doesn't mean we are retrospecting all this whatever is happened and all that, anything we have missed so far, right? All these things, that retrospection all will be done in the sprint retrospective meeting. The review meeting అనేది ఏంటంటే జనరల్ గా స్ప్రింట్ కంప్లీట్ అయ్యే టైం కు మనం పెట్టుకునేది రివ్యూ మీటింగ్. రెట్రాస్పెక్షన్ అంటే whenever we had it out and all, so we do this retrospection all that, and we do this retrospective meeting. So these are the different meetings which usually we conduct here. కాకపోతే ఇక్కడ there are some differences that కొన్ని ఫ్రేమ్వర్క్స్ లో ఏంటంటే ఈ ఫీచర్స్ డెవలప్ చేయడం అంతా కూడా స్క్రమ్ టీమే చూసుకుంటుంది, ప్రోడక్ట్ ఓనర్తో సంబంధం లేదు. అని కొన్ని ఫ్రేమ్వర్క్స్, ఎస్పెషల్లీ ఇన్ స్క్రమ్ అండ్ ఆల్ దట్, ఫీచర్స్ అండ్ ఆల్ ఎవ్రీథింగ్ విల్ బి డిసైడెడ్ బై ద ప్రోడక్ట్ ఓనర్, ఓకే? And product owner has the right to accept and reject the work which has been done by the scrum team. కొన్ని frameworks ఏంటంటే product owner has a responsibility of accept or reject the work which has been done by the scrum team, whereas in few cases it is nothing required, which is taken care of by the scrum team as a whole. Clear? Yeah. So this is what generally the agile is all about. Agile process is all about. So procedure prakaram, like SDLC ante starting from planning, implementation, designing, testing atla kaakunda, so requirements వచ్చేదాన్ని బట్టి ఇన్ని sprints లో పెట్టేసి then as the requirements come we develop and test it within few weeks of time. Right, within few weeks of time. And every sprint will have only weeks of time, no months. Weeks of time, right? Weeks of time will be given. It may be from 1 week to 4 weeks. Any time కావచ్చు. అంటే దాని అర్జెన్సీని బట్టి టైం ఉంటుంది. ఆ టైం లోపల మనం కంప్లీట్ చేయాలి. సో కంప్లీట్ చేసి మొత్తం డెలివర్ చేసేసేయాలి. సో దట్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్. సో there is no other second thought in this. సో దీనికి ఏంటంటే ఇక్కడ ఇదంతా బానే ఉంది, సరే బాగానే ఉంది, నేను బిజినెస్ అనలిస్ట్ అన్నారు నన్ను, బాగానే ఉంది. ఇప్పుడు నేను అజైల్ లో వేస్తే నేనేం నేర్చుకోవాలి? ప్రాసెస్ అంతా తెలిస్తే సరిపోదుగా. రేపు పొద్దున్న నన్ను అడిగారు, నేను అక్కడికి వెళ్ళిన దాకా నన్ను ఏదో ట్రై చేయమంటాడే, ఏదో చేయమంటారు. ఏం చేయాలి నేనంటే
You have to learn how to write a user story. యూజర్ స్టోరీస్ ఎలా రాయాలి అని నేను తెలుసుకోవాలి. ప్రోడక్ట్ బ్యాక్లాగ్ ఎలా మెయింటైన్ చేయాలి, యూజర్ స్టోరీ ఎలా రాయాలి. దీస్ ఆర్ ద 2 మేజర్ థింగ్స్ విచ్ యూ మస్ట్ బి. అంటే మీరు రెజ్యూమ్ లో పెట్టేటప్పుడు కూడా అంటే మీరు ప్రోడక్ట్ బ్యాక్లాగ్ నేను మెయింటైన్ చేసిన ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంది, అట్ ద సేమ్ టైం యూజర్ స్టోరీస్ నేను రాస్తున్నాను అని కూడా మీరు ఎగ్జిక్యూటివ్ సమ్మర్ లో పెట్టుకుంటే యూ హ్యావ్ మోర్ వాల్యూ. అంటే ఏజైల్లో నేను యూజర్ స్టోరీస్ రాయగలను. యూజర్ స్టోరీకి ఒక ప్రొసీజర్ ఉంది. యూజర్ స్టోరీ రాయాలంటే ఒక ప్రొసీజర్ ఉంది, దానికి ఒక యాక్సెప్టెన్స్ క్రైటీరియా ఉంటుంది. నేను ఒక ఎగ్జాంపుల్ చూపించి నేను మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయను. మీకు ఒక ఎగ్జాంపుల్ రాసి చూపిస్తాను. ఒక యూల్ అండర్స్టాండ్ ఎట్లా యూజర్ స్టోరీ. దర్ ఇస్ అ స్టాండర్డ్ టెంప్లెట్ ఫర్ యూజర్ స్టోరీ. అంటే యూజర్ స్టోరీకి ఒక స్టోరీ కార్డ్ అని ఉంటుంది. సో మనం కొన్ని పాయింట్స్ బేస్ చేసుకొని మనం రాయాల్సి ఉంటుంది యూజర్ స్టోరీ. అదే నెక్స్ట్ సెషన్ లో ఐ డెలివర్ దట్. ఓకే, ఎలా రాయాలి యూజర్ స్టోరీ నెక్స్ట్ సెషన్ లో చెప్తాను. నేను ఇప్పుడు చెప్పేసి మొత్తం అంతా మళ్ళీ మోడల్ వచ్చేస్తుంది. మళ్ళీ కన్ఫ్యూజన్. ఇంతవరకు మీరు అర్థం చేసుకోండి, రైట్? ఇంతవరకు అర్థం చేసుకోండి. రెండేంటంటే అసలు ప్రోడక్ట్ బ్యాక్లాగ్ ని మనం ఎలా మెయింటైన్ చేస్తాం, యూజర్ స్టోరీ ఎలా రాస్తాం. ఎందుకంటే రేపు అజైల్ లో నేను పని చేశాను, అజైల్ నాకు ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంది అని మీరు క్లెయిమ్ చేశారంటే పీపుల్ విల్ డెఫినెట్లీ ఆస్క్ యూ, are you capable of writing user story or not? Right. That the quality of user story I want. That is where the writing skills are important. How quality of documentation or how quality of write up are you writing is all very important. The quality write up undal dantlo upadgatam శ్రీరాముడు జన్మం దగ్గర నుంచి లవకుశలో జన్మ రాసింది దాకా మొత్తం రాస్తానంటే కుదరదు. అంత ఎవడికి ఉంది ఓపిక, అంత ఎవడు చదవడు. నాకేంటి రామాయణం 4 ముక్కల్లో కావాలి. రామాయణం 4 ముక్కల్లో. రాముడు పుట్టాడు, వనవాసానికి వెళ్ళాడు, వచ్చాడు, పట్టాభిషేకం చేసుకున్నాడు, సీతాదేవిని అనుమానించాడు, ఆవిడేమో అడవులకు వెళ్ళింది, లవకుశలు పుట్టారు, తర్వాత సో నెక్స్ట్ కదా అంట. దట్స్ సింపుల్. ఒక 4 ముక్కల్లో నేను రామాయణం చెప్పాను. అంతేగాని నేను మొత్తం చెప్తాను అంటే ఇట్స్ నాట్ పాసిబుల్. అందుకనే అంత డాక్యుమెంటేషన్ మనకు వద్దు అని చెప్పింది. అందుకే మనకేం కావాలి, యూజర్ స్టోరీ. రిక్వైర్మెంట్ ఏంటి, దిస్ ఈస్ వాట్ ద రిక్వైర్మెంట్. ఓకే, ఈ రిక్వైర్మెంట్ మనం డెవలప్ చేయాలంటే లెట్స్ సీ ఫ్రమ్ ద బాటమ్ టు టాప్. డోంట్ ట్రై టు సీ ఫ్రమ్ టాప్ టు బాటమ్. ఈ రిక్వైర్మెంట్ డెవలప్ చేస్తే ఫైనల్ అవుట్పుట్ ఏమొస్తుంది అనేది ఆలోచించకండి. ఫైనల్ అవుట్పుట్ ఇది కావాలంటే నేనేం డెవలప్ చేయాలి. దిస్ ఈస్ వాట్ యూజర్ స్టోరీస్ ఆల్ అబౌట్. ఓకే ఓకే. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నాకు లాగిన్ స్క్రీన్ ఉంది. సింపుల్ గా లాగిన్ అవ్వాలంటే ఏం కావాలి, ముందు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ యూజర్ ఐడి పాస్వర్డ్ రెండు ఆప్షన్స్ కావాలి. పాస్వర్డ్ 2 ఆప్షన్స్ కావాలి. కింద ఈ యూజర్ ఐడి పాస్వర్డ్ ఇచ్చేవాళ్ళు 2 రకాల మనుషులు. ఒకటి ఆల్రెడీ ఎగ్జిస్టింగ్ యూజర్ ఐడి పాస్వర్డ్ ఆల్రెడీ రిజిస్టర్ అయినా ఉంటాడు, అవ్వకపోయినాడు అయినా ఉంటాడు. అయినోడు యూజర్ ఐడి పాస్వర్డ్ ఇచ్చేసేసి ఎంటర్ అయిపోతాడు. వీడికి ఒక మతమరుపు జబ్బు ఉంది, వీడు మర్చిపోతూ ఉంటాడు. సో వీడికి ఒక ఆప్షన్ ఇవ్వాలి. ఏమివ్వాలి, ఫర్గాట్ పాస్వర్డ్. నేను ఆ టైప్ అండి, అందుకని అవుతున్నా. నేను ఆ టైప్. అదేలేండి, ఇది ఆప్షన్ వస్తుంది. ఓకే, కొంతమంది ఉన్నారు వాడు అసలు రిజిస్టర్ అవ్వలేదు. రిజిస్టర్ అవ్వకపోతే వాడికి ఒక ఆప్షన్ ఇవ్వాలిగా. ఏం ఇవ్వాలి, న్యూ మెంబర్ రిజిస్టర్. అంటే ఈ లాగిన్ స్క్రీన్ చేయాలి అంటే ఎన్ని చేయాల్సి వస్తున్నాయి. ఒక లాగిన్ పేజ్ గీయాలి, లాగిన్ పేజ్ యూజర్ ఐడి పాస్వర్డ్ 2 ఫీల్డ్స్ గీయాలి, దాని కింద ఫర్గాట్ పాస్వర్డ్ పెట్టాలి, దాని కింద న్యూ రిజిస్ట్రేషన్ పెట్టాలి. ఏమండి, ఇప్పుడు యూజర్ ఐడి పాస్వర్డ్ మీకు గుర్తుంది, యూజర్ ఐడి పాస్వర్డ్ కొట్టేసి మీరు ఎంటర్ అయిపోయారు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మర్చిపోయారు, మీరేం చేస్తారు, ఇమ్మీడియట్ గా ఫర్గాట్ పాస్వర్డ్ కొడతారు. ఈ ఫర్గాట్ పాస్వర్డ్ ప్రొసీజర్ ఏంటనే మళ్ళీ ఇంకో యూజర్ స్టోరీ రాస్తారు. అంతేగా, ఫర్గాట్ పాస్వర్డ్ ఇంకో సెపరేట్ ఆప్షన్. మళ్ళీ ఫర్గాట్ పాస్వర్డ్ కొట్టగానే మళ్ళీ అదేదో ఫేవరెట్ క్వశ్చన్ లో ఏదో మొత్తానికి అడుగుతుంది, లేదంటే మీకు మీ రిజిస్టర్డ్ మొబైల్ నెంబర్ చెప్పండి ఏదో అడుగుతుంది. ఆ ప్రొసీజర్ ఫాలో కాదు. న్యూ రిజిస్ట్రేషన్ అంటే మళ్ళీ న్యూ రిజిస్ట్రేషన్ ఇంకో ప్రొసీజర్. సో అంటే ఒక యూజర్ స్టోరీకి మళ్ళీ మల్టిపుల్ యూజర్ స్టోరీలు ఉన్నాయి. మళ్ళీ ఒకదాని పక్కన అనమాట మళ్ళీ.
సో అంటే ఒక యూజర్ స్టోరీ రాయాలంటే దెర్ ఈస్ అన్ యాక్సెప్టెన్స్ క్రైటీరియా. యాక్సెప్టెన్స్ క్రైటీరియా అండి, ఇట్ ఈస్ వెరీ సింపుల్, మీకు అర్థంలో తెలుసుకోవాలి. యాక్సెప్టెన్స్ క్రైటీరియా అంటే ఏమిటి? జనాలు దేన్ని యాక్సెప్ట్ చేస్తారో దాన్ని యాక్సెప్టెన్స్ క్రైటీరియా ఉంటాం. జనాలు క్లయింట్ అని అర్థం నేను మాట్లాడుతున్నాను, రైట్? క్లయింట్ కి యాక్సెప్టెన్స్ క్రైటీరియా అంటే ఇది చేయమన్నాడు క్లయింట్, ఒక లాగిన్ పేజ్ క్రియేట్ చేయమన్నాడు, లాగిన్ పేజ్ క్రియేట్ చేయమన్నాడు కానీ ఎలా చెప్తే అలా తీసుకుంటాను లేదుగా, వాడికి సెట్ ఆఫ్ రూల్స్ ఉన్నాయిగా, వాడు చెప్పుకుంటాడు కానీ వాడు చెప్పకపోతే నువ్వు అడగాలిగా, నువ్వు అడిగిన దాన్ని నీకు తెలిస్తే సరిపోదు. ఎవరికి చెప్పాలి? ఇంప్లిమెంటేషన్ టీమ్ చెప్పాలి. ఆయన నువ్వు స్క్రీన్ పెట్టాలి, స్క్రీన్ లో యూజర్ ఐడి పాస్వర్డ్ పెట్టాలి, దాని కింద నువ్వేమో ఫర్గాట్ నెక్స్ట్ న్యూ రిజిస్ట్రేషన్ అని పెట్టాలి. ఎందుకు ఫర్గాట్ న్యూ రిజిస్ట్రేషన్ అంటే ప్రతి యూజర్ ఐడి పాస్వర్డ్ కి కింద ఫర్గాట్ న్యూ రిజిస్ట్రేషన్ పెట్టాలి, అది రూల్, రైట్? ఈ ఫర్గాట్ న్యూ రిజిస్ట్రేషన్ ఒకసారి లాగిన్ అయిన తర్వాత అవసరం లేదు, లాగిన్ అయిన తర్వాత నువ్వు పెట్టాల్సిన అవసరం లేదు, లాగిన్ అవ్వకుండా పెట్టాలి, అక్కడ ఒకసారి లాగిన్ అయిపోయిన తర్వాత ఆ ఉండే ఆప్షన్ మళ్ళీ వేరుకుంటాయి, రైట్? ఇప్పుడు ట్రాన్స్ఫర్, మొబైల్ మనీ ట్రాన్స్ఫర్ మళ్ళీ రెండు రకాలు, రిజిస్టర్డ్ బెనిఫిషరీ అయినా క్విక్ ట్రాన్స్ఫర్. మళ్ళీ రిజిస్టర్డ్ బెనిఫిషరీ అయితే ఆల్రెడీ వాడు రిజిస్ట్రేషన్ ప్రాసెస్ ఏంటి, దానికి ఒక లిమిట్ ఏంటి, మళ్ళీ క్విక్ పే ట్రాన్స్ఫర్ అంటే ఇమీడియట్ గా ఇన్స్టాంట్ గా పంపించవచ్చు అంటే ఎంత అంటే అంత ఒప్పుకోను నేను, ఇంతే చెప్తాను. ట్రిప్ కి నువ్వు 10,000 20,000 పంపించాలి, అంతకుమించి పంపించడానికి లేదు. దిస్ ఈస్ అగైన్ ద లిమిటేషన్ అగైన్. అంటే ప్రతి దానికి ఒక యాడ్ ఆన్స్ రాసుకుంటూ, అంటే నేనేమంటానంటే ఇప్పుడు హాస్పిటల్ ఎట్లా పనిచేస్తుందో మీకు తెలుసండి, మీరు చూసుంటే డైరెక్ట్ గా చూసారు, మీరు హెల్త్ కేర్ లో ఉన్నారు, లేకపోతే ఒక ప్రొసీజర్ ఇప్పుడు నేను మాట్లాడుతున్నాను హెల్త్ ఇన్సూరెన్సెస్ ఆ క్లెయిమ్ ప్రాసెసింగ్ గురించి అన్ని మీరు చెప్పేశారు, ఇదిలా పనిచేస్తున్నారు. ఒక పేపర్ మీద పెట్టు, ఒక పేపర్ మీద పెట్టు, చాలా కష్టం. మీరు కాంటెక్స్ట్ మాట్లాడుతున్నారు, మీరు పేపర్ మీద పెట్టి ట్రై, ఏది ఫస్ట్ ఏది నెక్స్ట్ ట్రై, అక్కడ అవుట్, అక్కడతో అవుట్. ఏది ఫస్ట్ రాయాలి ఏది బెటర్ రాయాలంటే చాలా డౌట్లు. నేను కరెక్ట్ రాసానా లేదా, నేను రాస్తుంది కరెక్టా కాదు, ఒకటి 4 సార్లు వాడు క్రాస్ చెక్ చేసుకుని ఫస్ట్ ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ అవ్వాలి, ఎక్కడి నుంచి ఎండ్ అవ్వాలి, స్టార్టింగ్. ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్. దిస్ క్లారిటీ ఆఫ్ థాట్ ఇస్ రిక్వైర్డ్ అంటాను. అది కాదు ఇక్కడ ఇప్పుడు హాస్పిటల్ కి సంబంధించి ప్రతి ఒక్కరికి తెలుసు, ఒక బ్యాంక్ ఎలా పనిచేస్తుందో ప్రతి ఒక్కరికి తెలుసు. ఏమంటే బ్యాంక్ నేను పుట్టినప్పుడు, నేను నా కాలేజ్ డేస్ నుంచి వెళ్తున్నాను, 20 సంవత్సరాల నుంచి బ్యాంక్ వెళ్తున్నాను, బ్యాంక్ తెలుసు. ఆపరేషన్స్, బ్యాంక్ ఆపరేషన్స్ ఎట్లా ఉంటాయి ఒక పేపర్ మీద. నువ్వు వెళ్ళి డిపాజిట్కి వెళ్తే ఏం జరుగుతుందో రాయ్, నువ్వు డిపాజిట్ ఒక పర్సన్ వెళ్ళాడు, వెళ్ళిన తర్వాత ఏం చేస్తావు అన్ని ఒక పేపర్ మీద రాయ్, తప్పులు రాస్తాడు దాంట్లో వాడు, రాసింది కొట్టేసి మళ్ళీ కరెక్షన్ రాసి మళ్ళీ కొట్టేసి, వీడికి ఎంతసేపు డబ్బులు ఇచ్చిన దాని వరకు వీడికి క్లారిటీ ఉంటుంది, డబ్బులు ఇచ్చిన తర్వాత వాడేం చేసాడు వీడికి క్లారిటీ ఉంటుంది, అంతేగా వాడిపోయింది కదా. బట్ అదే నువ్వు బిజినెస్ అనలిస్ట్ అయితే నువ్వు వాడి పని కూడా నువ్వు తెలుసుకోవాలి. కస్టమర్ అయితే నువ్వు ఆలోచించేది వేరే కదా మీరు. అదే మీరు ఒక బిజినెస్ అనలిస్ట్ అంటే ఒక కస్టమర్, నేనే ఒక కస్టమర్ అయ్యి డబ్బులు ఇస్తే అక్కడ ఏం జరగాలి, ఏం జరుగుతుంది, ఏం జరగాల్సిన అవసరం ఉందో మీకు క్లారిటీ రావాలి. క్లారిటీ రావాలంటే మీరు క్యాషియర్ దగ్గర కూర్చోని బాబు ఏంటైనా ఎవరైనా డబ్బులు ఇస్తున్నాడు ఏం చేస్తున్నాం, ఏంటి ఆ ప్రాసెస్ ఏంటి ఫాలో అవుతున్నాం అంటే మాన్యువల్ గా ఉంది, దాన్ని మీరు ఆటోమేట్ చేస్తున్నారు అనుకుందాం, ఆటోమేషన్ చేస్తున్నారు, ఇప్పటిదాకా అంతా మాన్యువల్ గా నడుస్తుంది, ఆటోమేషన్. సో ఈ ప్రాసెస్ అంతా అక్కడ డిఫైన్ చేసుకోవాలి. ఓకే, సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లోన్ అప్లికేషన్, ఒక లోన్ అప్లికేషన్ ఎట్లా తీసుకుంటాం, దాని ప్రాసెస్ ఏంటి, ఎవడో లోన్ అప్లికేషన్ ఇచ్చాడు, యాక్సెప్టా రిజెక్టా వచ్చేసింది, యాక్సెప్ట్ అయితే ప్రొసీజర్ ఏంటి, రిజెక్ట్ అయితే ప్రొసీజర్ ఏంటి, అసలు లోన్ అప్లికేషన్ తీసుకున్న దగ్గర నుంచి నెక్స్ట్ ఏ ప్రాసెస్ ఫాలో అవుతుంది, ఎవరెవరు ఇన్వాల్వ్ అవుతున్నారు, ఏమేమి యాక్టివిటీస్ చేస్తున్నారు, రైట్ ఇట్ ఆన్ ఎ పీస్ ఆఫ్ పేపర్. రియల్లీ డిఫికల్ట్ టాస్క్, బికాజ్ దట్స్ ట్రూ. అంటే మనం ఒక ఊహించుకోవడం వేరు, అది నాకు తెలుసండి, బట్ రైట్ ఇట్ ఆన్ ఎ పేపర్ ఇట్స్ రియల్లీ హార్డ్, ఇట్ ఇస్ నాట్ ఈజీ, రైట్? యూ కాంట్ అండర్స్టాండ్. ఇప్పుడు ఇక్కడ ఎక్కడ కన్ఫ్యూజన్ స్టార్ట్ అవుతుందంటే ముందు ఏం చేయాలి తర్వాత ఏం చేయాలి, ఇక్కడ నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది ప్రాబ్లం. ఫస్ట్ నేను ఇనిషియేట్ చేయాలా, వాడు ఇనిషియేట్ చేస్తాడా, ఎందుకు తెలియదు మనకి, బికాస్ ఇంటర్నల్ ప్రాసెస్ గురించి మనకు అవగాహన లేకపోవడం వల్ల జరిగిన ప్రాబ్లం, రైట్? సో అందుకనే యూజర్ స్టోరీ రాసేటప్పుడు ఏంటంటే ఆ రిక్వైర్మెంట్ క్లారిటీ అనేది మనకు క్లియర్ గా ఉండాలి. ఫీచర్ మీద రిక్వైర్మెంట్ క్లారిటీ క్లియర్ గా ఉన్నప్పుడు యూజర్ స్టోరీస్ కెన్ బి రిటన్ ఇన్ ఏ వెరీ బెటర్.
బట్ అర్థమైందా మీకు? రైట్. సో యూజర్ స్టోరీ ఎలా చెప్పండి, ఏంటండి మీరు చెప్పండి, చెప్తున్నారు. అదే ఎక్స్ప్లెయిన్ చెయ్యటం వేరు, దాన్ని ప్రాక్టికల్ గా మీరు చెప్పినట్టు like when it comes to writing it's really different and tough also. ఎందుకంటే ఇప్పుడు మాట్లాడడం ఎవడైనా మాట్లాడేస్తారు. కరెక్టే. డాక్యుమెంట్ రాయడం అనేది ఇట్స్ నాట్ ఈజీ. ఎందుకంటే ఇట్స్ నాట్ ఓన్లీ వొకాబులరీ, ఇట్స్ అబౌట్ ప్రెజెంటేషన్, ప్రెజెంటింగ్ యువర్ సెల్ఫ్. ఇప్పుడు లీవ్ లెటర్ ఎంతమంది లీవ్ లెటర్ రాస్తారు చెప్పండి మన దగ్గర? ఇప్పుడు ఒక 10 మందిని తీసి లీవ్ లెటర్ ఫార్మాట్ రాయమంటే రాదు. అంటే we have forgotten the standard template what we have to follow. అసలు సబ్జెక్ట్ అనే పదం ఉంటుందన్న విషయం చాలా మందికి తెలియదు. సబ్జెక్ట్ అనే పదంలో ఏం రాయాలనే దాని మీద కూడా చాలా మంది క్లారిటీ తక్కువ. రైట్. Writing documentation has some standards and some specification which we have to follow. Understood? సో అసలు ప్రాసెస్ ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది, ఎక్కడి నుంచి ఎండ్ అవుతుంది, ఎంతమంది దీంట్లో ఇన్వాల్వ్ అవుతున్నారు, ఎవడెవడు ఏం చేస్తున్నాడు, ఈ ప్రాసెస్ లో వీడు చేసే పని ఏంటి, మొత్తం అంతా మీరు ఒక డాక్యుమెంటేషన్ రాయటం ఓన్లీ కాదు. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ చెప్పింది మీరు అర్థం చేసుకొని మీరు ఒక డాక్యుమెంట్ రాసి దీన్ని మళ్ళీ అవతల వాడికి అప్పచెప్పాలి. అది మళ్ళీ వేరే విషయం. నువ్వు అర్థం చేసుకున్నట్టు అవతల వాడు అర్థం చేసుకోడుగా. నీకు ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంటుంది బ్యాంకింగ్ మీద, వాడికి ఏమి తెలుసు, వాడికి జావా అంటే తెలుసు, .NET 4 ప్రోగ్రామ్ రాయాలంటే రాస్తాడు వాడు, అంతే. వాడికి అర్థమయ్యే భాషలో మనం చెప్పాలి. సింపుల్ అయితే ఇది ఇలా చేస్తే చాలు, నువ్వు ఇది చేసి ఇచ్చింది చాలు నాకు అంటే వాడికి అర్థమవుతుంది. మనం ఈ ఉపయోగాలు అంతా వాడు చెప్పాడు అనుకోండి, వాడు అంటాడు సార్ ఇదంతా నాకు అనవసరం లేదు, ఇప్పుడు నేను ఏం చేయాలి చెప్పండి. వాడు మళ్ళీ ఫస్ట్కి వస్తాడు, ఏం చేయమంటారు నన్ను? ఓకే సింపుల్ ఓపెన్ చేయరా, ఈ ఫీచర్ డెవలప్ చేసి నాకు ఇచ్చారు. రైట్. లాగిన్ స్క్రీన్లు ఉన్నాయి కదా, నాలుగు లాగిన్ స్క్రీన్లు ఉన్నాయి. ఆ 4 లాగిన్ స్క్రీన్ లో 6 రోజులు కంప్లీట్ చేసిన మానవుడు బస్ ఎండ్ అప్. సార్ లాగిన్ స్క్రీన్ లో ఏమి ఉండాలి సార్, ఇవి ఉండాలి. సో దిస్ ఈస్ వాట్ వి కాల్ ఇట్ యాజ్ యూజర్ స్టోరీ. బట్ చెప్పినంతగా మనం రాయటం సింపుల్ గా చేయాలి. ఇట్ ఈస్ ఎ ప్రొఫెషనల్ వే ఆఫ్ రైటింగ్ ఏ యూజర్ స్టోరీ. దేర్ ఈస్ ఎ ప్రాసెస్. We have to follow that process. We have to understand, and quality of write-up is important here. Quality of writing. అంటే ఇందాక నేను రామాయణ ఎగ్జాంపుల్ చెప్పినట్టు, మీరు ఒక డిస్క్రిప్షన్ ని 3-4 లైన్లో కూడా మీరు రాయొచ్చండి, ప్రాబ్లం లేదు. అంటే అంత డీటెయిల్ గా రాయొచ్చు. బట్ మీరు రాశారు కానీ వినేవాడు కోరుకుండదు. ఇప్పుడు ప్రతి నావల్ అంటే బుక్ ని మీరు ఇంపార్టెన్స్ ఇస్తున్నారా, మూవీని ఇంపార్టెన్స్ ఇస్తున్నారా అంటే బుక్ లవర్స్ బుక్ కే ఇంపార్టెన్స్ ఇస్తారు. కానీ బుక్ కన్నా విజువల్ మీడియానే మనకి ఎందుకు ఫేమస్ అవుతుంది? బికాస్ ఈ 500 పేజీలు నేను చదవలేదు. 500 పేజీలో ఒక 2 గంటల సినిమా చూస్తే నేను చూసి వెళ్ళిపోతాను చాలు. ఎవడు చదువుతాడు ఈ బుక్ అంతా? నా వల్ల కాదు. వాడు రాసిన వొకాబులరీ ముందు నాకు అర్థం కావాలి, వాడి భావం నాకు అర్థం కాదు. వాడు ఏదో భావంతో రాశాడు, నాకు అది అర్థం కావట్లేదు, నేనేం చేయను. నా బాధ ఎమోషన్ ఐఎమ్ unable to connect. Right. Got it? So that's the reason you are more interested towards visual media. ఎందుకంటే మూవీలో you will see all that. మీరు పుస్తకాల్లో చదివినదే దాన్ని ఒక 2 గంటల్లో చూపించడం అనేది ఇట్స్ నాట్ ఈజీ. సో దట్ ఈస్ వాట్ యు ఆర్ డూయింగ్ హియర్. ఇప్పుడు UML డయాగ్రామ్స్ అన్ని గీసే దానికోసమే. Got it? See, business analysis is practically proven of writing movie అండి. ఒక మూవీ స్క్రీన్ ప్లే లో, ఒక మూవీ డైరెక్షన్ లో బిజినెస్ అనాలిసిస్ అనేది ఒక పార్ట్. ఇట్ ఈస్ ప్రాక్టికల్లీ ప్రూవెన్. ఒక తమిళ్ మూవీ కూడా ఉంది, మీకు ఎగ్జాంపుల్ నెట్ లో చూడొచ్చు. తమిళ్ మూవీ ఏదో ఉంది, తమిళ్ మూవీ బిజినెస్ అనాలిసిస్ ఎక్స్పర్టీస్ లో తమిళ్ మూవీ తీశారు ఒక మూవీ ఆల్రెడీ. ఎందుకంటే ఇట్ ఈస్ వెరీ సింపుల్ అండి. నేను ఒక 2 minutes ఎగ్జాంపుల్ లో చెప్పేస్తాను. ప్రాజెక్ట్ మీరు అర్థం చేసుకోవడానికి ఒక మూవీకి ఉన్న తేడా చెప్పేస్తాను. బాహుబలి మూవీ ఉంది. బాహుబలి మూవీ కథ అయితే మీకు తెలియదు కదా. అంటే ఇది నేను విన్నది చెప్తున్నాను, నేనే దీన్ని ఎగ్జాగరేట్ చేయట్లేదు. ఒక లేడీ, ఒక ఓల్డ్ లేడీ హ్యాస్ టేకెన్ ఏ కిడ్ అండ్ షీఈస్ రన్నింగ్. దిస్ ఈస్ వాట్ ద ఐడియా, వాట్ విజేంద్ర ప్రసాద్ హెస్ గాట్. The interview what I have seen, I'm just simply comparing so that you'll understand more clear. అంటే ఏదైనా నేర్చుకునేటప్పుడు మనం సింప్లిఫైడ్ చేసి నేర్చుకుంటే బాగా అర్థం అవుతుంది. Don't make it too complicated. That is what my intention. The reason why I'm just giving this example. Hope it is enough. అదొకటే విజేంద్ర ప్రసాద్ కి తెలుసు, దాని తర్వాత తెలియదు విజేంద్ర ప్రసాద్ కి. ఆయన ఏం చేశాడు, హీ హాజ్ ఇంటర్ప్రిటెడ్. ఆవిడ ఎందుకు పరిగెట్టుకు వస్తుంది అనే దాన్ని ఒక కథ డెవలప్ చేశాడు.
దట్ ఈస్ వాట్ బాహుబలి స్టోరీ. ఎందుకు పరిగెట్టుకొస్తుందంటే ఎవరో చంపబోతున్నారు. ఎవరు వాళ్ళు? ఒక విలన్. వాడు విలన్ ఎవడై ఉంటాడు? వాడు బయట వాడు కూడా అయి ఉండొచ్చు, సొంత కొడుకు కూడా అయి ఉండొచ్చు. బట్ ఆయన సొంత కొడుకుని పెడతాం, ఆయన ట్విస్ట్. బయట వాడిని పెట్టుకుంటే వాడు సొంత కొడుకు అని ఎందుకు పెట్టాడు అంటే వాడి కొడుకు కాదనమాట, వేరే వాడు. వాడి కొడుకు అయి ఉంటాడు, వాడు తమ్ముడు అయి ఉంటాడు. ఎందుకు చంపాలనుకుంటున్నాడు? రాజ్యం కోసం చంపాలి. అంటే ఇక్కడ ఏంటి అసలు స్టోరీ ఏంటి? ఇద్దరు అన్నదమ్ముల మధ్య రాజ్యం కోసం కొట్టుకోవడం. ఇది బాహుబలి స్టోరీ. అంటే బ్యాక్ ఎండ్కి వెళ్ళండి, అంటే ఆవిడ ఎందుకు పరిగెడుతుంది అనేది బ్యాక్ వెళ్తే వచ్చిన స్టోరీ ఇది బాహుబలి స్టోరీ. సరే, ఈ బాహుబలి స్టోరీలో క్యారెక్టర్స్ చెప్పాలి. క్యారెక్టర్లు 500 మంది 600 మంది ఉన్నారు. 500-600 మంది సినిమాలో నేను చూపించలేను కదా. ప్రతి సినిమాలో 500-600 మంది యాడ్ కనపడతారు. కనిపించిన ప్రతి ఒక్కరికి నేను మా ఒక డైలాగ్ చెప్పాలంటే నా వల్ల కాదు, నేను చేయలేను. ఏం చేయాలి నేను? ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఐ హ్యావ్ టు ఐడెంటిఫై ఇంపార్టెంట్ క్యారెక్టర్స్. ఒక 40 ఇంపార్టెంట్ క్యారెక్టర్. 40 ఎన్నున్నాయి నాకు కరెక్ట్ గుర్తులేదు, 40 అనుకోండి. ఒక 40 ఇంపార్టెంట్ క్యారెక్టర్స్. ఈ 40 ఇంపార్టెంట్ క్యారెక్టర్స్ ఆల్మోస్ట్ సినిమా మొత్తంలో అటు ఇటుగా అటు తిప్పి ఈ 40 కనపడతాయి. అంటే ఈ 40 చేత యాక్టింగ్ చేయిస్తారు. ఈ 40 మాట్లాడితే ఈ 40 యాక్షన్ చేస్తాయి. పరిగెట్టేవాళ్ళు ఎవరు? పైనుంచి కింద పడిపోయేవాళ్ళు ఎవరు? వీళ్ళందరూ సపోర్టింగ్ క్యారెక్టర్స్. వాళ్ళు పరిగెట్టడం పడిపోవడమే వాళ్ళకున్న సినిమాలో ఉన్న వాళ్ళకి సీన్ అంతే. అలాగని చెప్పి వాళ్ళు లేరు అంటే నువ్వు ఎవరిని కొడుతున్నావు? నువ్వు పడిపోవడానికి ఒక ఉంటే కదా నువ్వు కొట్టడానికి, నీ హీరోయిన్ చూపించాలంటే. అంటే అక్కడ ఆ క్యారెక్టర్ కి మీరు ఇంపార్టెన్స్ ఇవ్వట్లేదండి, కానీ ఆ క్యారెక్టర్ లేకుండా హీరోయిజం పండదుగా. అంటే ఇక్కడ కమింగ్ టు అవర్ ప్రాజెక్ట్ రిక్వైర్మెంట్ మొత్తం క్లయింట్ ఇవ్వలేదు. క్లయింట్ వాడి ప్రాబ్లం చెప్పాడు, ఆ ప్రాబ్లమే ఇక్కడ శివగామి క్యారెక్టర్. వాడు చెప్పిన ప్రాబ్లమ్ ని మీరు వెనకాల డయాగ్నోస్ చేశారు. డయాగ్నోస్ చేస్తే మీకు అసలు ఏంటి ప్రాబ్లం అనేది సినిమా అప్పుడు కనిపించింది. అసలు ఏంటి అనేది అప్పుడు వచ్చింది మీకు రిక్వైర్మెంట్. ఏం చెప్పాడు? ఒక పాయింట్ ఆఫ్ సేల్ సిస్టమ్ భయ నాకు ఇట్ ఈస్ టేకింగ్ లాట్ ఆఫ్ టైమ్ ఫర్ మీ టు జనరేట్ బిల్స్ అండి. నా సిస్టమ్ ఇస్ సో లో, ఓకే ప్లీజ్ అప్డేట్ ఇట్ అన్నాడు. అంతే, వాడు చెప్పేసి వెళ్ళిపోయాడు క్లయింట్. ఏంట్రా బాబు ఇలా చెప్తే మనకి ఎలా అర్థం అవుతుంది? ఇదే నేనేమన్నా రీటైల్ స్టోర్ మెయింటైన్ చేస్తున్నాను. సరే, ఎందుకు బాబు నీ ప్రాబ్లం ఏంటి? సిస్టమ్ చాలా స్లో ఉంది. ఎందుకు స్లో ఉంది? ఎప్పుడు చేశారు? ఏం చేశారు? దాంట్లో ఏ ఫీచర్స్ ఉన్నాయి? ఈ రోజుకి ఎంతమంది కస్టమర్లు వస్తున్నారు? ఎంత టైం పడుతుంది షాపింగ్ కి? ఎంత టైం? ఇదంతా ఇప్పుడు నేను చెప్పిన బాహుబలి స్టోరీ రాసినట్టు మీరు మొత్తం ప్రాజెక్ట్ POS సిస్టమ్ అంతా రాశారు. రాసిన తర్వాత ఏం చేశారు? ఇక్కడ కొన్ని ఫీచర్లు డెవలప్ చేశారు. ఈ ఫీచర్లే ఇంపార్టెంట్ క్యారెక్టర్. ఈ ఫీచర్ ఒకటే కాదు, దీంట్లో మళ్ళీ సబ్ ఫీచర్లు కూడా ఉన్నాయి, అవి ఎడిషనల్ క్యారెక్టర్. ఏమండి? ఇవి ఇలా నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తుంటే మీకు అర్థం కావట్లేదు. సో నేనేం చేశాను, ఒక స్క్రీన్ ప్లే మూవీలో అంటే మొత్తం స్టోరీని ఏం చేశాను, ఒక 40 స్లైడ్ కింద డివైడ్ చేసి ప్రతి ఒక్క సీన్ లో వీళ్ళు మాట్లాడతారు. ఫస్ట్ ఈ సీన్ లో ఒక 4 ఉన్నారు. ఈ 4లో ఫస్ట్ వీడు మాట్లాడతాడు. వీడు మాట్లాడుతుంటే వాడు తర్వాత మాట్లాడతాడు. ఎలా మాట్లాడాలి, వాడి బాడీ లాంగ్వేజ్ ఎలా ఉండాలి, మధ్యలో మెరుపు రావాలి, అక్కడ చెట్టు ఉండాలి. ఇదంతా కూడా సీన్ లో నేను రాసుకున్నాను. దిస్ హ్యాపెన్స్ ఇన్ రియల్ మూవీ. అంటే స్క్రీన్ లో ఎలా రాసుకుంటా ఒక సీన్ అనేది ఇట్స్ సీరియస్ కన్సర్న్, అంటే ఇట్స్ సీరియస్ ఇష్యూ. That's the reason why I'm explaining it, right? So because business analysis practically implemented also, it is required as well, right? It's not easy, right? So writing a story movie is not a joke. You need lot of brainstorming, you need lot of days to come out. It's not easy job, right? అంటే మీరు విజువలైజ్ చేసుకునేది ఈజ్ డిఫరెంట్. యూ హ్యావ్ టు విజువలైజ్ ఇన్ ఎ రిచ్ మేనర్. ఆ విజువలైజ్ చేసిన దాన్ని ప్రెజెంట్ చేయగలగాలి. రెండింటికి తేడా ఉంటుంది. ఇట్స్ నాట్ ఈజీ. సో ఆ సీన్, ఇట్లాంటి సీన్లు 40 రాశాను. స్క్రీన్ ప్లే, వాట్ ఈస్ మెన్ బై స్క్రీన్ ప్లే? 40ని ప్రాపర్ గా నేను కనెక్ట్ చేయాలి. లేకపోతే ఒక సీన్ కి ఒక సీన్ కి మధ్యలో సింక్ లేదనుకోండి, ఏమంటారు? స్క్రీన్ ప్లే బాగాలేదండి, స్టోరీ బాగానే ఉంది కానీ ఎవడెందుకు వస్తున్నాడో ఎవడెందుకు వెళ్ళిపోతున్నాడో తెలియట్లేదని అంటారు. అంటే ఏంటి అర్థం? స్క్రీన్ ప్లే ప్రాపర్ గా రాయాలి. స్క్రీన్ ప్లే అంటే అర్థం ఏంటి? జనాలకి కనిపించిందని స్క్రీన్ ప్లే అంటాం. నువ్వు ఏదైనా చేయనైనా చూసిన వాడికి సినిమా సింపుల్ గా అర్థం కావాలి. అంటే ఒక స్క్రీన్ కి పక్కన మధ్యలో
పర్ఫెక్ట్ గ్యాప్ పెట్టాలి, పర్ఫెక్ట్ గా దాన్ని యాడ్ చేసుకుంటూ అతికించుకుంటూ వెళ్ళడాన్ని స్క్రీన్ ప్లే. ఆ 40 స్క్రీన్లని ప్రాపర్ గా అతికించి ఒక రీల్ ఒక చిన్నప్పుడు మనం చూసారా ఒక అట్టవి ఉండేవి, ఒక పిక్చర్ కొన్ని అట్టలు ఉండేవి తీసేసి ఇచ్చేసేసి దాన్ని కరెక్ట్ గా సెట్ చేయమని గుర్తుందా మీకు? ఇట్లా డిఫరెంట్ షేప్స్ లో మధ్యలో దాన్ని ఇలా సెట్ చేసి ఒక మిక్కీ డొనాల్డ్ బొమ్మ వస్తుంది, ఇప్పటికీ మీరు చూసే ఉంటారు. ఉందా మీకు? అట్లా వచ్చేది గుర్తుందా? ఒక బొమ్మ ఇస్తాడు, ఒక ఒక 40-50 చిన్న చిన్న పీసెస్ వస్తాయి, ఆ బొమ్మ చూస్తూ ఈ పీసెస్ ని అటాచ్ చేయాలి. రైట్, అవును. ఇప్పటికీ మీకు పిల్లలకి చూపిస్తుంటున్నాను. బట్ ఇట్స్ నాట్ హార్డ్. ఒక బొమ్మ ఈజీగా వస్తుంది కానీ రెండో బొమ్మ చాలా కష్టం అయిపోతుంది, చాలా కష్టం. సో ఇట్స్ స్క్రీన్ ప్లే. సో దట్ ఈస్ వేర్ కనెక్టింగ్ హియర్, రైట్? యూ నీడ్ అన్లెస్ అంటిల్ మీరు స్క్రీన్ కనెక్ట్ చేయకపోతే ఏమవుతుంది? స్క్రీన్ ప్లే విల్ బి ఎ ఫెయిల్యూర్, ఆటోమేటికలీ మూవీ విల్ బి ఎ ఫెయిల్యూర్. అంతే కదా? ఇక్కడ ప్రాజెక్ట్ మీరు ఏం చేస్తున్నారండి? సింపుల్ గా ఈ రిక్వైర్మెంట్స్ ని ఇలా చెప్తే అర్థం కాదు. ఏం చేయాలి? నేను ఫీచర్స్ ని ఫంక్షనాలిటీస్ ని డెవలప్ చేయాలి. డెవలప్ చేస్తే మధ్యలో ప్రాపర్ సింకింగ్ ఉండాలిగా. ఆ ప్రాపర్ సింకింగ్ కావాలంటే ఏం చేయాలి? ఫీచర్స్ మధ్యన ప్రాపర్ ఇంటిగ్రేషన్ ఉండాలి. దట్ ఈస్ వేర్ కోడింగ్ అండ్ ఆల్ ఎవ్రీథింగ్ ప్లేస్ ఎ వైటల్ రోల్. ఓకే, ఇక్కడ మూవీ అంతా తీసిన తర్వాత దీన్ని క్వాలిటీ టెస్టింగ్ చేస్తాం, అంటే ఎడిటింగ్ చేస్తాం. అనవసరమైన సీన్లు అన్ని తీసేసి లాగ్ అయిపోయిన సీన్లు మిగతా అన్ని కలిపి పెట్టాలని, అంటే ఒక 5 గంటల సినిమాని 2.5 గంటల సినిమా కింద కుదించాం. ఏమండి? ఇక్కడ మనం చేసే పని అదే. మనం క్వాలిటీ ఆఫ్ కోడ్ రాసి అనవసరమైన చెత్తంగా తీసేసి క్వాలిటీ ఆఫ్ కోడ్ వరకు రాసి క్వాలిటీ ఆఫ్ అప్లికేషన్ మనం డెవలప్ చేస్తాం. ఓకే, ఇక్కడ ప్రివ్యూ థియేటర్ లో సినిమా చూపించి ప్రివ్యూ షో వేసిన తర్వాత సినిమా రిలీజ్ చేసాం. ఇక్కడ ఏంటంటే ఒక డెమో వెర్షన్ క్లయింట్ చూపించి క్లయింట్ హ్యాపీ, దెన్ ఫుల్ వెర్షన్ మనం రిలీజ్ చేసి వెళ్ళచ్చు. దిస్ ఇస్ ద సింపుల్ కంపారిజన్ బిట్వీన్ దీస్ టూ. బట్ ఈ 2 లైన్స్ లో బిజినెస్ అనలిస్ట్ ఇస్ ఇంపార్టెంట్. ఎందుకంటే రైట్ ఫ్రమ్ క్లయింట్ ఇంటరాక్షన్ దగ్గర నుంచి ప్రాజెక్ట్ డెలివరీ దాకా ప్రతి స్టేజ్ లో యూఆర్. అంటే ఒక దాంట్లో మీ పాత్ర might be, your role might be major, your role might be minor in some aspects, right, but your role will be there. ఎందుకంటే POC ఒకటి కావాలి కదా, పాయింట్ ఆఫ్ కాంటాక్ట్ ఇస్ రిక్వైర్డ్. ఒక POC ఉండాలి. POC లేకపోతే పాయింట్ ఆఫ్ కాంటాక్ట్ ఒకటి లేకపోతే ఏమవుతుంది? కన్ఫ్యూజన్. ఇట్ లీడ్స్ టు కన్ఫ్యూజన్ which should not happen. Right, understand? Clear? So this is what the comparison is all about, right? So tomorrow next session I'll explain you about user story and all that. So where in see your user story ఒకసారి ఎలా రాయాలని చూపిస్తాను, సో దట్ మీకు ఐడియా వస్తుంది. ఒక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుని దాన్ని ఇచ్చేద్దాం. ఓకే, ఓకే, రైట్, ఓకేనండి. ఓకే, బాయ్.